Hello students, how are you? Let's start our lesson. Today we are going to do summative assessment for the third term. Үшінші тоқсанның ТЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Grade 8. Task 1. Listening. Listen to Andrew, Rachel, Layla talking about their experience abroad. Now, мына жерде 3 текст берілген, 3 адам жайында оқып аударамыз. Осыларға байланысты тапсырма орындаймыз. Andrew. When I was in college, I spent a semester studying in London. And even though we speak the same language, English people and people from the US are very different. Яғни мен колледжде оқып жүрген кезде мен семестрді оқуды Лондонда өткіздім. Және кейде біз бір тілде сөйледік. Ағылшын адамдары және американдық адамдар әртүрлі екен. I guess I felt that people from USA have bad reputation. Some people think we are loud, that we speak our minds too much. So I tried to listen a bit more and not to be so assertive, if that makes sense. I wanted to make a good impression. I suppose I shouldn't have worried about it, but I did. And you know, I think it worked somehow. I love the lifestyle in London. During my free time, I had a lot of playing soccer. Менің бос уақыт кездерімде британдық достарыммен соккер ойнағым келеді. And I really love the old buildings. Маған көне ескі ғимараттарды жақсы көретінмін. I mean they are really old. We don't have anything that old in the US. So part was pretty amazing. Another thing was TV. The British have a different sense of humor, very dry. I really like it. Their shows are really funny. I have to say my experience was a positive one overall. Now, the next text about Rachel. I lived in Madrid for a whole year, and I have to be honest say that the first while I wasn't very happy. Мен бір жыл бойы Мадридте өмір сүрдім. Және маған адал болу керек болды. Біріншіден мен өте бақытты болған жоқпын. You see, I was homesick. Яғни, көріп тұрғандай мен өте үйді сағынатын адам болдым. I missed my family, and I just wanted to go home. Отбасымды сағындым, тек үйге қайтқым келді. Part of the problem was my Spanish. Яғни, менің проблемамның бір бөлігі ол менің испандық болғаным. I couldn't communicate very well. Мен өте жақсы қарым-қатынаста бола алмадым. But I love to eat, and that's really saved me. I tried tapas, those small plates of food with bite-sized portions that they serve in places all over the city. There were so many kinds: fried squid, sausages, olives, all kinds of meat, seafood and sauce. Бірақ маған осындай әртүрлі тамақтарды жеген ұнайтын еді. It makes me hungry just thinking about it. And of course, tapas are meant to be shared with other people. It's really fun. I made some Spanish friends, and we got to for tapas all the time. So I got to eat a lot of delicious food. Of course, my Spanish improved dramatically as well. Now the next task about Layla. I came to the US from the Middle East. My family opened a restaurant here. Яғни мен Middle East деген Американың бөлігі бар бір, сол жақтан Америкаға келдім дейді. Менің отбасым осы жерде ресторан ашты. At first I found it difficult.
мен оны біріншіден қиын таптым дейді. Қиналып, иә. Everything seemed so different. Just using public transportation, for example, or going to a doctor, is so different. I was pretty overwhelmed, and I guess because I wasn't feeling comfortable. I tended to make friends only with people from my country. I felt like I was living in a bubble separated from the rest of the people all around me. But once I started feeling more confident about my English, яғни мен өзімнің ағылшыным жайында, ағылшын тілімді білуім жайында мен өзімді уверен, сенімді сезіне бастадым. I started meeting local people. I found them very friendly and open. It turned out to be very easy to make friends. Яғни мен оңай таптым дейді достарды, және то есть өте досшыл екендерін, және ашық сондай. И және мен достасуға маған оңай болды деп айтып тұр. Now, task 1. We must put here their names. Яғни мына сөздерді қайсы адам айтқан, соны жазып, және explain why, не үшін екенін жазуымыз керек. The first, felt homesick. Үйін сағынған бізде кім болды? Rachel felt homesick. She missed her family, wanted to go home. Яғни ол отбасын сағынып үйіне қайтқысы келді. The next, enjoyed the old buildings. Ескі ғимараттарды кім жақсы көрді бізде? Ол Andrew болды. They were really amazing, yeah, себебі. Was overwhelmed. It was Layla. Everything was different, yeah, because didn't like the rainy weather. Жаңбырлы орай ұнатпаған бізде Andrew. Because he had trouble getting used to that. Made friends with people from his country. Яғни өз елінен адамдармен дос тапты. She was Layla. Because she was not feeling comfortable. Ол ыңғайсыз жағдайға сезінбеген. Next, found difficult to adjust to late dinner. It was Rachel. She didn't get used to eating at late hour. Okay. Next task, there is a text about monarch without a kingdom. The first, it is B. Яғни астында 4 ABCD 4 сөйлем берілген, соны 4 жерге қойып шығуымыз керек. This November, 100 million butterflies will drop from the sky over Mexico, like autumn leaves. But for how long? Яғни genetically modified maize could mean extinction for this beautiful butterfly, Raphael reports. In November, millions of monarchs fall like bright golden rain onto the forest in the mountains of central Mexico. In the silence of these mountains, you can hear the strange flapping of wings as the monarchs arrive at their destinations. It is B. In the mountains, which reach a height of 3,000 meters, the butterflies are safe. The next second, it is D. The long journey with all its dangers begins again. The next third sentence, it is these delicate creatures now face danger of another kind. From scientific progress, it's A. In the US, millions of farms grow genetically modified maize, which is pure poison for the butterfly.
The next 4. When a particular kind of animal no longer exists, its extinction. The next, the noise wings make as they move, flapping. What a scientist does in order to find something out. It is an experiment. Яғни ғалымдардың жасайтын тәжірибесі ол бізде эксперимент деп айтады. Now the next task, you must write topic about the сайга. Яғни сайга деген жануарды білеміз, осы жайында жазуымыз керек. Short information about сайга. Сайга туралы қысқа ғана мәлімет. Next, why it is endangered, ways of preservations. Осы 3 сұрақ бойынша мына жерге өздеріміз эссе жазуымыз керекпіз. Article, то есть